That's one job It is a chilly morning. The dark cloudy sky remains impermeable as the golden rays of the sun light up the earth. The Maho village in Taveta sub-county lies quiet as the vast blanket of the mist hangs over it, engulfing every building and trees. But at Mzee Lemi's homestead, a beehive of activities depicts life here. Maria Kirote and her peers are busy putting all the items and ingredients ready for the feast ahead, celebrating the birth of a charming angelic baby in Taveta land. The celebration will be crowned with traditional foods, and this time, banana will be the main meal prepared here. Maria confirms to me that there are two sets of meal being prepared. That is kibulu and madio manyama. Kwanza kuna ndizi zenyewe kama hizi za leo tunapika ndizi. Na hiyo ni ndizi hii yenyewe unapika na nyama ama na samaki na mnakula. Kuna kibulu ambacho ni cha maziwa, unaweka mahindi, pia hata hii ndizi unakatakata kidogo kidogo, unachanganya. Yote alafu unapikicha kama uji. Inaitwa kibulu. Siku ya leo tunapika kibulu ambacho ni mahindi yale yako pale jikoni changanywa na maziwa. Tunapika pia ndizi. Ndizi hizi na nyama na ugali wa makopa na supu. I'm led to the kitchen area and our first set of meal to prepare is kibulu. The ingredients are dry maize grains, fresh peeled bananas and sour milk. Ukifundisha mtoto wako vizuri anafuata tamaduni, manake anajua pale wazazi wake nao wako vile vile kwa zile tamaduni zao. Lakini wale wengine ambao hawafundishi watoto wao ndio watoto wanapotea. Unakuta wanafanya mambo yao yale ambao hayako. Lakini hata sisi tulifundishwa na mama zetu na ndio naona wazazi tunafuata hizi tamaduni zetu za Kitaveta. Everyone seemed to pull their role on their assigned duties. Firewood remains the main source of fuel. The exercise of collecting firewood is entirely done by women. Oh God. The cracking sparkles of fire light up the homestead. Agnes strolls in with a bunch of bananas, short in stature but strong enough to bear the massive weight of this giant fruit. Young girls embark on peeling the bananas. Their wide smiles lights up their oil faces. As the saying goes, behind a smile exists happiness. Maria Lomwatu, her young face betrays her age. She has mastered all the skills of making the traditional foods thanks to her grandma, who ensured the skills survives for generations. Chakula ya ndizi nilifundishwa kupika na nyanyangu. Alinifunza kupika aina tofauti ya vyakula kupitia ndizi kama vile kibulu, kimberere
na ndizi ya kupika imechanganywa na matumbo. Mara nyingi nilikuwa napenda nione akipika mara nyingi akiwa anapika yeye, nilikuwa niko karibu na jikoni nachukua ujuzi. Mara zingine huwa ananiachia mimi ndo napika. Teamwork is evident here. Parts of the peeled bananas will be used to make kibulu, while the remainder will be mixed with the meat to make madio manyama. Kirote is the eldest, whose wheats are much needed to make this exercise fruitful. Msomasi is the traditional hut among the Taveta people. This hut is constructed from the barks of the banana tree, and in this hut is where all the traditional events are hosted. According to the customs, the hut is constructed by men of this tribe. The next phase is pounding the maize grain using the traditional pestle known as kinu. It is energy draining exercise. The sufuria for cooking the meal is coated with mud, believed to prevent it from forming a black soot from the flames. After grinding to sizable particles, the grains are set on fire for the next 2 hours as they cook until they fasten. The fierce red flames of the oak plant is not allowed to fade off, as bundles of wood are added periodically. The bubbling milk soup indicates the iron melting temperatures the grains are exposed to. Kirote checks on how far the cooking is by testing the fragments of the boiling maize. As the maize boils, Mary Madingi chops the peeled bananas into tiny portions that will spice the kibulu meal. Hii ndizi ikishamalizwa kumenywa hivi na tolua hizi tunazitaga ngwarusa hizi. Alafu unaipasua hivyo. Alafu nakatakata kidogo kidogo hivi. Kitaveta tunaita kuchinjijia. Tunakata kidogo kidogo hivi hizi pieces, tuchanganye na yale mahindi pale. Na hii inaleta tena ladha. Kwa hiyo chakula inazidi kuwa tamu. Among the Tavetas, kibulu is treasurable, and there are key traditional celebrations that go hand in hand with this meal. Hichi chakula ni chema kwa mzazi na yule anayetoka kwa boma anaenda kuchunga huko porini, azunguke jioni atarudi. Sasa huwa anabeba anaenda kunywa huko, akirudi anakuwa hana njaa. Sasa akija anakuta vyakula vingine vimeshatayarishwa. After 2.5 hours, the mixture is ripe, but kibulu is far from getting ready. Kitaveta tunaenda kujuga. Tunajuga ili kishikane. Ili zile ndizi tukua tumezikatakata tukaweka ndani. Zishikane na mahindi. Ili wakati tutaanza kuweka maziwa, wakati mtu anakunywa asitafune ndizi, atatafuna tu mahindi peke yake. Zile ndizi tumeweka zitaonekana. I had to try to stir kujuha, but it is not easy as it seems. Energy and muscle is required. Unapindua ama ni? Ni sawa tu. Niko sawa? Lucy Wanjuki handles the final phase by adding sour milk to the mixture of maize and bananas and start to make a liquidized solution. Sasa hii tumeka maziwa. Sasa tunataka kukiandaa vizuri, tunakipikicha. Hivi ndo tunakipikicha. Chakula hichi kinatumika kama wakati mzazi amejifungua,
kama wachunga wameenda kuchunga kama mifugo, wakija wanakutana na hichi chakula. Kina nguvu sana. So penye tumefikia chakula kisha fikia kikomo kuliwa. Kimefikia kuliwa. Everyone patiently waits with their mouth watering to have a taste of kibulu. At first, Kirote has to approve the food is ready for feasting. Kimeiva, kiko sawa? Kiko sawa kabisa? Nimeweka kidogo. Wewe. Ni kitamu. Njele. Wakusha njele. After her approval, I and my colleagues could not miss this chance. Everyone scrambling for it. Ndio wangu. Hii ndio kibulu. Chamocha nulafika. So hii tunakunywa kama uji. Uruta. Finally, now kibulu is ready, and we're having a taste of kibulu. It's a mixture of cooked maize, pounded bananas, and there's addition of sour milk. Mami, unanipeleka mbio. Uje njoo utamu wake bwana. But that was not the end. We embarked on preparing our second set of meal, Madio Manyama, a type of meal made by cooking meat and bananas together. Madio Manyama will be accompanied by ugali made from banana flour. The dried bananas are pounded in the mortar to make flour. Later, the powder is then sieved to get refined flour. Sasa hapa tunachekecha. Tupate unga sasa. The ugali will be cooked in the special clay pot, which will be served with specific foods such as goat meat or samaki mweusi as accompaniment. A sacrificial goat stands nervously ready to face the knife. According to custom, elders must be consulted before any animal sacrifice. And Mzee Jacob Maundu is the oldest person in this homestead in consenting this special ritual. He has to recite special incantations meant to make peace with the spirits of the ancestors before handing over the goat to the young men for the slaughter. Nathaniel Maundu, a Taveta elder, says slaughtering of goat is endowed with customs and elders play a greater role in this exercise. Mbuzi huwa hatuchinji kama vile kama vile zingine visi tunavyochinja. Sisi watu na kabla tunachinja hatujaidunga, kwanza inashikwa kwenye pua na mdomo isipige kelele. Alafu mmoja anaidunga, na mtu anaidunga ni mtu ambaye hana roho ya huruma. Maana uko na roho ya huruma utaiumiza. Utakuwa unaidunga afu unasindia kisu, unachomoa. Alafu ule ambaye wa kuchinja kushingo mara moja.
The goat is wrestled down with able-bodied young men as Mzee Maundu prepare his tools. The sharp blade penetrates the skin of the innocent goat, tearing apart its tiny heart. Its mouth remained gagged to prevent its cry from sending an alarm to the neighborhood. The collected blood is not left to waste away. It is either drunk raw or boiled. Hiyo damu inatumika, watu wanakula, kukunywa ikiwa mbichi au ipikwe. Lakini ya mbuzi huwa tukunywi mbichi, huwa inapikwa, maana sangine damu ya mbuzi wanakaa kama ina sumu. Kunywa mbichi inaweza kukudhuru. Petro has mastered skills in handling this exercise. Barks of banana plant and salt are used to prevent the blood from clotting. Ambapo sasa hii damu tunatumia kama kwa kukulia. Na tutaki kaganda tukaweka chumvi hapa ndani. Na masago ambayo hii mbuzi tumechinjia hapa ndani. Sasa tuna stretch, yani kuifanya hii damu isigande kwa haraka. Ndio maana tunatumia masago kwa kuifinya ili isiwe madonge. Alafu baada ya hapo kufinya tunaenda tunaipika. The skinning goes on. The portioning of the slaughtered animal must be done by the senior-most elder, as each part of the meat has customs that must be abided to. Women and children will only feast on soft parts of the meat, mostly the internal organs like the intestines. Hii tunaita Ndulandini, Taveta. Yani ini. Umeelewana? Sasa hapa hii haka mwisho ukangalia haka mwisho haka. Kama ni ng'ombe vijana wanachukua, hata wazee wanakula hii, wanatoa hii. Hapa kuna sehemu ambao kama ikishachoma shaiva akina mama na wazee. The soft meat along the thoracic vertebra, called nyala in Taveta dialect, is only meant for the elderly. Tunaita nyala. Alafu inachomwa. Alafu ya chomwa shaiva na paswa pa katikati hivi. Nusu ya raia. Hivi limebakia. Wakati usemsema kidogo. Na kuna pahali ambapo mlipoa hakuna kajua. Alafu natambikia babako, babu, nyanyako, kila kitu. Kwa hiyo kikwete kutaveta hasili kama hawa hawali unasimuya ukula. Tumbo la njaa is a special intestine, must never be feasted on by anyone other than the elders. Hiyo simbura ino ikundire kitiki basi. Karinile tumbo la hii kilaveta tunaita tumbo la njaa. Hiyo kina mama hawali ni wazee. After the portioning, the women now have the task of making madio manyama, where meat will be cooked together with bananas. Mary and her peers have a task ahead. The first layer is the raw bananas, then meat is added and covered with the final layer of bananas. Alafu tunaweka chumvi. Alafu tunaweka maji.
Later covered with banana leaves. After 40 minutes, madio manyama is ready. On the far corner of the homestead, ugali made of banana flour is in the cooking. Sina shagi na mgando mwana na shagi. Tuko ndemzi. Ishewetawa. Ugali will be served with madio manyama, and this is the time we will not miss to have a bite. Sumai kaka. Eva. Aya karibu kabweka maka. Kankido. It is a tongue-biting meal. Everyone keeps on licking their fingers. Some could not wait their appetites, asking for more, and my crew was not left out as well. I came to confirm the saying that goes, if you get used to your mother's food, you might think she is the best chef. The Taveta allege that they are unmatched when it comes to conserving the cultural traits of their forefathers. For Culture Quest, I'm Levis Msumba. This is KTN.